diacritical marks, Tenten and Maru, hanggang sa contracted sounds, two sounds na pinag-merge together, yung isa malaki, yung isa maliit, to form another unique sound. And hanggang sa yung diniscuss natin kanina na long vowels and double consonants. Okay. Tapos yun nga, no? When you read sentences, take note of particles wa, particle o, particle e. Ayan po. Okay? Yan. So, now, magbabasa na tayo ng sentences. Ready na ba kayo? Ready na ba kayong magbasa ng sentences? Okay, sige po. So, let me share my screen again. Ayan. Okay. So, here are most common Japanese expressions na magagamit ninyo. Okay? Magagamit ninyo agad-agad. All right. So, yes and no. Yes is hi. Hi. Okay? Pag tinawag ka, halimbawa, may tumawag sa akin, Sheka-san, no? Siyempre, kapag may tatawag sa iyo ng pangalan mo, kinakabitan nila yan ng san. S-A-N, san. So, pangalan plus san means Mr. or Miss, then yung pangalan. So, Sheka-san. So, sasagot ako, hi. Hi. Ayun. Pag tinawag ka, when someone calls your attention, calling you by your name, ang sagot mo dun ay, hi. Ayun. Next naman is, iye, which is no. Okay? Iye is no. So, halimbawa, yes or no question, ang sasagot mo ay no. Then, iye, iye. So, hindi po. Iye. Next, onegai shimasu. Onegai shimasu is please. Okay? Onegai shimasu. This is very useful, no? Sa maraming bagay. When you're requesting for something, no, na gagawin para sa iyo ng isang tao, you can say, onegai shimasu. Please, no? Please do it for me. Onegai shimasu. Kapag umu-order ka sa restaurant, pwede mong sabihin yung order mo, onegai shimasu. Ayan. So, please pa din yun, no? It's another, it's a polite expression saying, please do this for me. Parang ganon, no? Onegai shimasu. Okay. And dun sa self-introduction natin, no? Yoroshiku onegai shimasu means pleased to meet you and I look forward to having a good relationship with you, ganyan. So, wala kasi siyang very specific lang, no, na direct translation. It has a lot of uses and you can use it almost sa maraming bagay actually in your daily life sa Japan. So yan, onegai shimasu. Okay? Next, arigato. Thank you. Arigatou. Arigato. Arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu. Okay? Do itashimashite is you're welcome. Ano palang kaibahan ng arigato at saka arigatou gozaimasu? Arigato is more casual, no? More casual saying of thank you. Halimbawa, more casual way of saying thank you to kaklase mo lang, kaibigan mo, kaklose mo, no? Arigato. Or someone younger than you, arigato. Pero kapag ang kausap mo is someone you are not close with or someone na mas matanda sa'yo, someone you need to respect, kailangan may gozaimasu. Even sa strangers, no? Pag sa strangers ka nakikipag-usap, always go for the polite term, polite expression. So, arigatou gozaimasu. Okay? Now, you're welcome is do itashimashite. Do itashimashite means you're welcome. Maririnig nyo din naman yan, no? When you acknowledge
na may naitulong ka dun sa isang tao at nagpasalamat siya sa'yo, no? Arigatou gozaimasu. And then you can say, do itashimashite. Do itashimashite. You're welcome. Okay? Do itashimashite. Pero kasi, Japanese people, usually, pag may nagpapasalamat sa kanila, to respond in a humble way, lagi nilang sinasabi na, iye, parang, no, that's not a big deal, no? Iye, tondemonai desu. No? Ganun. So, saan natin ta-type? Okay, type natin dito. Iye, tondemonai desu yo. Okay, tondemonai desu means it's not a big deal. So, no, it's not a big deal. So, parang, wala lang yun, okay lang yun, ganon. So, arigatou gozaimasu. Ay, okay lang yun, okay lang yun. Parang ganon siya. Iie, tondemonai desu. Iie, tondemonai desu. Okay, daijoubu desu. とか、daijoubu is, that's okay. Daijoubu desu. That's okay. No? So, they tend to say na, no, don't worry about it. So, iye, iye, or dalawang iye. Isang iye or dalawa. No? Sometimes you will hear people saying, iye. No, no. No, parang ganon. That is a, a way to say na nakatulong sila but it's not a big deal. Unlike kapag do itashimashite, you're welcome, 'di ba? It is acknowledging that you were able to help that person. Pero yun nga, Japanese people tend to say iye, that's not a big deal more often than do itashimashite. Ayun. Okay. Next, sumimasen. Sumimasen actually means excuse me. Halimbawa, you wanna call the attention of the person. Diba? Sabi mo, ay, excuse me po. Sumimasen. Okay? Sumimasen. O kaya naman, dadaan ka. Sumimasen. Ganon. Sumimasen, dadaan ka, no? And halimbawa naman, other use of sumimasen is to say sorry, no? Sumimasen. Sumimasen. I'm sorry. I'm sorry. Sumimasen. Or, sumimasen can also mean thank you. No? Para kasing thank you and sorry for the trouble. Sumimasen. Parang ganun. Sumimasen. That's thank you, sorry for the trouble. Ganyan. No? Sorry nakaabala ka. Thank you dahil may ginawa sila para sa'yo pero sorry nakaabala ka. Sumimasen. Ganun. Sumimasen. Okay? So, yun siya. Meron siyang excuse me, sorry, thank you na meaning. Yung sumimasen. Okay? And Japanese people tend to use it a lot. No? Ayun po. So, next one is gomen. Gomen is also sorry, but this is a casual sorry, no? Gomen. Kailan yan ginagamit? Usually, pag close mo yung tao, you say, gomen, gomen, sorry, no? To kids, you say gomen. Ayan. Right? So, yun po. Now, let's go to the next page. Before that, no, repeat after me pala. Okay, repeat after me. Hi. いいえ、お願いします。ありがとう。ありがとうございます。どういたしまして。すみません。ごめん。Okay. Now, let's go to the next part. Okay. Kanina, merong gomen. Ito naman, gomen nasai. Gomen nasai is also, I'm sorry, more polite than gomen. Okay? More polite than gomen. Pero, there are certain situations, no? Kung saan hindi laging nakagomen na sai. Alright? Halimbawa po sa workplace. Sa workplace, no? Karaniwan yung maririnig, sumimasen, sumimasen, sorry. Or if it's something na halimbawa,
kailangan mong mag-sorry sa client or sa boss mo, ganyan, no? A more polite way, business polite way of saying I'm sorry is 申し訳ございません. Ayan. 申し訳ございません. Okay? 申し訳ないです. 申し訳ないです. Okay. So, eto, mga expressions na to, maririnig nyo, okay, when someone is saying sorry. Okay? 申し訳ございません. 申し訳ないです. Ayun. 申し訳ないです. 申し訳ございません. So, yung mga yan, these are, I am sorry, and polite sila, and actually business polite. Okay? So, pag sa workplace, ito yung mga naririnig nyo. Pero yung mga gomennasai, more ano siya, more on sa mga casual situations, yung mga gomennasai, gomen, okay? Pag medyo more formal situations, sumimasen, 申し訳ございません, 申し訳ないです. Okay? Sumimasen, sumimasen deshita. Ayun. Okay? So, ganyan. Next. All right, we have here, konnichiwa. Konnichiwa. Okay. Now, kung napapansin nyo, konnichiwa. Anong wa yan? Yan yung hiragana ha. Very good. So, yan yung hiragana ha. No, yung hiragana ha, yan yung ginagamit sa konnichiwa. Ang pronunciation niya, wa. Ang pronunciation niya ay wa, tulad ng topic marker na diniscuss natin kanina, di ba? Hiragana ha is read as or pronounced as wa kapag topic marker siya. Now, here sa konnichiwa, ayun, ginagamit si hiragana ha. Bakit? Kasi daw po yung origin ng konnichiwa, konnichi, para siyang today is, parang ganun. So, yung literal na today is kumusta? Parang gano'n, di ba? Konnichiwa. Ayun. Hello. Good afternoon. Konnichiwa. Today is ganyan. So, konnichi kasi, yon today. Tapos, yung wa, yun yung parang translation ng is. Today is. Okay? Basta, yun yung origin niya. But, ngayon, ang paggamit sa kanya, konnichiwa, hello, kailangan isulat nyo siya na ha, yung wa. Okay. Next. Moshi-moshi. 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 Ayun. So, ano ba yung moshi-moshi na yan? Yan po ay hello, pero on the phone lang. Okay? So, dati, no, natatawa ako kapag yung mga, syempre, hindi naman lahat nakakaintindi ng Japanese or may alam sa Japanese, no? Yung mga kababayan natin na pag nakakita sila ng hapon, tapos ang greeting nila is moshi-moshi. Ayan. So, alam mo na, of course, hindi naman nila alam na moshi-moshi is only used for um, when you call someone on the phone. Yun yung hello sa cellphone, sa telephone, no? Hindi siya hello na, "Hoy, moshi-moshi!" Hindi siya gano'n. Okay po? Ayan, pang-hello lang yan sa cellphone. Pagka gusto mong mag-hello sa tao, na nakita mo, nakasalubong mo, konnichiwa. Okay po, konnichiwa. Okay, next. Ohayo is good morning. So, long o sound siya, no? Ohayo. And then, a more polite way of saying good morning is ohayo gozaimasu. Ohayo gozaimasu. Okay, lalagyan ng gozaimasu. Parang dun sa arigato. Arigato gozaimasu. Okay? Pero, walang konnichiwa gozaimasu, okay? Hanggang konnichiwa lang. Konnichiwa, walang gozaimasu. Ayun. Okay? Next, konbanwa. Ito din po, yung wa ng konbanwa ay ha. Napansin nyo din po ba? Ayan. Konbanwa. Type it or write it as wa.
as in HA. Ha. Okay. Ha. HA. Pero pronounce it as wa. Wa. Konbanwa. So, ganun din yung origin niyan. Konban is this night. Yun, no? So, konban this night or tonight. Wa is. So, tonight is, ayun. Yun. So, yan yung origin nila. Kaya, konbanwa, good evening. Okay? Next, oyasumi. Oyasumi is good night. So, pag matutulog na, no? O, pag gabi na, o, magbababay na kayo, good night. Matutulog na, oyasumi. Or, more polite, oyasumi nasai. Oyasumi nasai. So, mayroong nasai. Parang yung gomen, no? Gomen. Gomen nasai. O, eto naman, oyasumi. Oyasumi nasai. Okay. Ayun, ito. Gomen nasai. Yan. Okay. So, yun to. Pag mag-good night, oyasumi nasai. Okay. Nagigets naman po? Alright. Now, repeat after me. Dito muna tayo sa nakasulat sa taas. 申し訳ございません。申し訳ございません。申し訳ないです。申し訳ないです。ごめんなさい。ごめんなさい。こんにちは。こんにちは。もしもし。もしもし。おはよう。おはよう。おはようございます。おはようございます。こんばんは。こんばんは。おやすみ。おやすみ。おやすみなさい。おやすみなさい。Okay? Ayan. All right. So, those are common expressions